السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my great student in Dar al-Arqam. I hope that you are all okay. Today inshallah we are going to explain the lesson for 8th الصف الثامن بإذن الله. The unit is unit 10, back home in Palestine, period number 5, the city of palm tree, page number 32. Please open your box, page number 32. This is our class for today. This is our lesson. So it's talking about the city of palm tree. Do you know what's the meaning of city of palm tree? مدينة النخيل اللي هي تعتبر هذه النيكنيم تبعها بنقول عليها the city of palm tree. Well, look at the web page pictures or tell me what can you see in this picture. شو شايفين بالصورة هاي؟ طبعا we can see cable cars here. أنا عودة الكرونتول اللي كانوا إحنا أخذنا الدرس اللي فات listening وشفنا جاك وتينا and they were making a tour around Palestine and they visit many places in West Bank like Jericho, Deir Krontal, the Red Sea, all of these places that visited by اللي هم مين Jack and Tina. تمام. هنا we can see it's like a type of اللي هو page of website taken from the city of palm tree عن مدينة أريحة مدينة النخيل. هنا شايفين cable car وشايفين هنا natural places هنا all the places وهنا the main remains of Hisham Palace إذا كنتوا ذاكرين. هذه معظم الصور أو الأماكن اللي راحوها جاك and Tina. تمام. The title is read the title. The title is the city of palm tree. طبعا probably is Jericho. طبعا كنا عارفين إن مدينة النخيل عبارة عن مدينة أريحة. Guess why it has the second name. ليش إحنا سميناها بمدينة النخيل؟ أكيد because of there is a lot of palm trees there in Jericho. This is why we call it اللي هي مدينة النخيل. طبعا لا خلينا نبدأ درسنا لليوم إن شاء الله. Talking about the city of palm tree. The beginning of our class is the class symbolic when. نقرأ الفقرة هاي. When they heard the blog, Adnan and Yasmin went to learn more about the Jericho and they found this on the internet too. لما شافوا البلوج لمين they heard about the blog, they heard about the Tina's and Jack blog. عدنان وتينا شو قرروا؟ went to learn more about Jericho. قرروا انهم يروحوا يتعلموا أكثر about Jericho and they found this on the internet. They found this page on the internet. لقوا هذا البيج عن palm of a tree or city of palm tree على الانترنت وحابين يثقفوا أكثر عن مدينة أريحة. Let's start our lesson and know what they learn about the Jericho. خلينا نقرأ الفقرة الأولى مع بعض. طبعا this is the first paragraph. Period 5. Activity 3. The city of palm trees. Jericho is a small city which stands in a deep valley between Jerusalem and Amman, near the Dead Sea. This is a famous salt lake that is 400 meters below sea level and is the lowest place on Earth. Jericho is most popular with tourists in the warm winter months. There are hotels for these visitors, and a lot of the people who live there work in tourism. Farming is also very important in this area. With large quantities of water and a warm climate, this part of Palestine is an excellent place to grow bananas and various other fruit and vegetable crops, including, of course, dates from all the palms. With its water and period 5. تمام. This is the first paragraph. Jericho is a small. Okay, here is the picture of Jericho. Jericho is a small, the opposite of small is big, city which stands in deep valley between Jerusalem and Amman. مين هي اللي stand in deep valley
تقع في وادي عميق اللي هي جيريكو. وين الوادي العميق هذا؟ بربط ما بين جيروزالم وعمان، بربط ما بين مدينة القدس وبمدينة عمان. near the Dead Sea، بالقرب من اللي هو البحر الأبيض المتوسط. مثل تخيلت الخريطة، الوادي ما بين عمان اللي هو في الأردن والقدس، في عبارة عن وادي هيك عميق موجودة تقع عليه اللي هي إيش؟ أريحة. وإحنا بنعرف إنه أريحة part of اللي هي the deepest place in the world which is kind of الأغوار طبعا. تمام. near the same meaning of close to. نكمل. This مين هو اللي this is the famous salt lake that is 400 meters below the Dead Sea level. مين هو اللي يعتبر أشهر بحيرة مالحة عمقها أكثر من 400 meters تحت مستوى سطح الأرض، اللي هو يعتبر this تعود على Dead Sea. below the same meaning of under. and this is the lowest, the most of lowest, highest place on the earth. قلنا إنه أعمق منطقة في العالم تعتبر اللي هي منطقة موجودة في اللي هي الأغوار طبعا، وبحر الميت اللي يعتبر أعمق منطقة تحت سطح مستوى البحر بحوالي 400 meters. Jericho is most popular with tourists in the warm winter month. بتشتهر طبعا أريحة popular the same meaning of well known and famous. بإيش بتشتهر؟ بسياحها اللي هم بيحبوا أكتر حاجة بيجوا في أي أشهر بالضبط in the winter months. ليش؟ لأن بتكون the most warmest places in the world، أو أكتر مكان دافي بالعالم. warm عكسها cold and cool. عشان هيك بيجوا السياح بيعتبروها واجهة انهم يقضوا اللي هو صيف دافئ inside اللي هو Jericho. Their hotels for these visitors and a lot of people who live there work in tourism. There طبعا تعود على جيريكو. وين موجود كتير من اللي هم هوتلز لمين مستخدمين هوتلز للسياح هناك. طبعا there اللي بتعود على جيريكو. بحكي لك and a lot of people who live there برضو هنا بتعود على جيريكو. معظم الناس بيعيشوا هناك بيشتغلوا في ايش؟ طبعا بيشتغلوا في التوريزم. ليش tourism؟ لأنه most of هنا طبعا it's attractive a place for tourist people، يعني مكان جذاب للسياح. عشان هيك most of people there works in tourism. Farming is also very important in this area. طبعا هنا يعتبر بالإضافة plus to the tourism we have farming as a job for the people there. With large quantities of waters and warm climate, this part of Palestine is an excellent place to grow bananas and various other fruit. طبعا farming. ليش farming هناك ممتاز كزراعة؟ بقول لي بحكي لك large quantities because of the large quantities of water، عشان المية الكتيرة، warm climate. طبعا هذه two possible or two purposes in order to make اللي هو planting or farming is great in order to have a great place for farming. عشان هيك بتعتبر مكان مميز للزراعة، يعني جو ممتاز ومية كتير وأرض مناسبة. إذن so it's a great place for making farming there. عشان هيك بيشتغلوا في السياحة والزراعة. طبعا this part of Palestine طبعا ممتازة excellent place to grow bananas. المحاصيل المناسبة هناك crops good crops there. بحكي لك bananas various different fruits، كمان فواكه متنوعة and vegetable crops وخضروات محاصيل خضار زي اللي هي ايش including of course dates تمر طبعا because of a lot of palm trees there from all the palm trees there. عشان هيك سميناها اللي هي the city of palm trees. ننتقل للفقرة الثانية. Okay. Period 5. Activity 3. The city and a warm climate. Fruit and vegetable crops, including, of course, dates from all the palms. With its water and warm climate, human beings first started visiting the area 12,000 years ago. There were many people who chose to remain, and they became some of the world's first farmers. These were also the people that 500 years later constructed the first city in the world. Later, it had a high tower and stone walls which were almost 4 meters high. Tourists love seeing those walls today. They are a window on our most ancient past. تمام، يعطيك العافية صبايا. هيك نحن خلصنا الفقرة الثانية. خلينا نشرحها مع بعض. بقول لك with its water and warm climate
مين هي اتس مين بتعود على جيريكو اللي هي مع المية والكلايمت المناسب تبعها. human beings first visiting the area 12,000 years ago. عشان هيك الناس أول إنسان اتجه لأنه من بدايات الناس يعني اتجهوا إلى جيريكو للأريحة لأنه كانت تحتوي على مياه ومناخ مناسب، فكانت عبارة عن مكان good place in order to stay there, to live and try to create a city there منذ 12,000 years ago، منذ 12,000 سنة مضت. يعني لو حسبتيها 12,000 سنة مضت من قبل من حوالي قبل يعني لما كان التاريخ حوالي بتحسبيها انت براحتك حوالي 9,000 years. تمام. There Jericho were many people who chose to remain. هناك طبعا there بتعود على Jericho. ناس كتير اختارت to stay there. Remain the same meaning of stay. طبعا start first the opposite of lost. Started the opposite of finished. Okay. هناك طبعا there were also people that 5 years later constructed بعد ما سكنوها منذ 12,000 years ago. بعد after 5 years بعد 500 سنة من دخولهم المكان هناك later constructed the first city in the world. بدأوا constructed with the same meaning of set up. بدأوا ينشئوا أول مدينة في العالم which is Jericho. Later high tower and the stone walls which were almost 4 meters high. بدأوا يبنوا هنا خلينا نشوف البيكتشرز. شايفين التاور هنا. بدأوا ينشئوا أول تاور أول برج موجود هناك طوله حوالي 4 متر 4 meters high حوالي طوله 4 متر. وطبعا باستخدام stone walls عبارة عن جدران حجرية. كانت لأول مرة the humans started to build or set up such walls such towers. The tourists loved seeing the most walls. كانوا الناس بيحبوا يجوا أو visitors they come to Jericho in order to see and watch such walls which is amazing and great as the first wall in the world. تعتبر حاجة مميزة للسياح اللي يجي يتفرجوا على أول جدران من الحجارة بنيت في زمن بداية يعني سكن الإنسان المدن. They بتعود طبعا على الوول. مين هي اللي considered are the windows on our most ancient time or ancient parts. تعتبر نافذة لزماننا أو الماضي تبعنا القديم. مين هي تعتبر النافذة مش جيريكو طبعا تعتبر الوولز. هذه الحيطان أو الأسوار التي بنيت تعتبر نافذة اللي هي العالم أو الماضي القديم تبعنا اللي بينم على our history or our past history. طبعا this is the pictures of Jericho هنا اللي remains of Hisham Palace وهذه walls طبعا موجودة من stones. وهيك احنا بنكون خلصنا الدرس تبعنا بالمين ideas. خلينا نحل الأسئلة تبعتنا. read and mark the statement true or false. عدنان ياسمين learned a lot about Jericho on the internet. طبعا true. Tourists prefer to go to the Jericho in the summer. طبعا false. In the winter months a lot of people of Jericho lived in hotels. لا طبعا a lot of people هناك بيعيشوا في hotels because of tourism. The ancient cities in the Jericho is more than 1,000. طبعا أكثر من حوالي 11 سنة. There were windows in the ancient walls. طبعا ما كانش في حيطان قديمة شبابيك في الحيطان القديمة. لا احنا بنحكي رمزنا انه مين هي تعتبر الشبابيك للماضي طبعا تعتبر اللي هي الوولز. تمام. يعطيكم العافية.